Listen, guys. Hi, Meghana. Good evening. Good evening, guys. Good evening, all. So, yesterday, what we discussed, loops, right? So, what is called like what is mean by loop? Loop, it means executing repeatedly until the condition becomes true or false. That is called as loop, right, ma? So, yesterday we started for loops. In the for loops, we discussed some tasks. I mean, firstly, how the loop works and how to iterate some of the values, some range of values, and how to iterate the list values, and how to iterate tuple values also discussed right now, and how to find odd numbers, even numbers, and how to find the maximum number, minimum number. So these things we discussed last class, I mean yesterday, right? So in that, anybody having any question? Bangara? Yeah, Bangara? Minimum numbers. How to find a minimum number? Yeah, of course, we'll discuss. No issues. So, okay. So, guys, so basically, guys, how to understand how the loop will works. Loop purpose is you have to iterate the values. You have to print the values one by one. That is the use of loop. Clear, guys? Suppose, for example, we'll see one list. I will declare it. Li is a variable name. So within this li, I will just going to pass some of the information. For example, so 12 some values I will just going to pass some of the information I'm going to pass here. So within this collection, we have a maximum number is actually. Maximum number is nothing but 565. The minimum number is 1. Right, ma. The first step is actually we have to iterate this value. How to iterate this value, ma? How to iterate this one? Loop we have to use. What is the syntax? Let me know. For variable, for example, I, in is a keyword. So for I is a variable, in is a keyword, and then expression. In that expression, I will just use a range function. You know what is a range? Range means you can mention from 0 to up to 20, 30. So here I'll just pass here, start with 0, up to li values, li length. So length of li. I mean length of li means what is length of li? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start with 0 positions to up to length of li value. We have to iterate here. That's enough. So then colon. Now suppose print of I am just going to pass here. Now you can run this model. What happens? You can see what happens, position printing here, not values. Position printing, but we have to print the values, right? In that case, what exactly means li of I. I mean, you have to iterate these values using I is our loop name. Okay, now we can run this model, guys. You can see here. Now we got the values. The values has been iterated one by one, step by step. Clear? That's good. So you can see here, this is our iterated value. Li of I is our iterated values. Suppose if I am passing here directly li, in that case I'm going to pass here li. Simply can pass I because we pass directly over here. Now we can run. Clear, guys? But now we passing here range function. That's why we passing here li of I. So this is our iterated values. So in these we have to filter minimum value and maximum value. The values you have to check from 0 position. For that perspective, guys, I will just make any one variable name. For example, minimum is a variable name. Minimum is equal to li of 0. It means check from 0 position to which one is maximum, which one is minimum. That is the use of li of 0. Li of 0 means get the 12 value. 12. From 0 positions to check the values here,
which is the maximum, which is the minimum data is there. Clear, guys? So now I will just it working properly. The loop is working properly, right, guys? I will just implement if condition here. If I will just check from zero position, minimum, the variable name is minimum. So I want to check the values from zero position, which value, either less than value or maximum value. Less than means we'll get the minimum value. So less than of where we have to check. Sorry, here. So I mean, which values you have to check, ma? Li of I. So within these values, within these Li of I, so many information present here. I mean, we have 7 positions. In that, I have to get least value. Check from zero position, semicolon. So now these condition getting minimum, least value is getting here, ma. That one we have to store somewhere, right? I will just store in the same minimum only. For that, min is equal to Li of loop name we can pass here, ma. Finally, the minimum, the same line, just print off. Run this code right now. We'll see what happens here. The minimum value is 1. Suppose if you want to get the maximum value, what we do? Greater than. Now we'll get the maximum value, ma. So this is how the minimum and maximum will works. I hope it's clear. Right, guys? That's good. Now, I'll just comment it. Now, nested loops. Nested loops we'll discuss, ma. So, what is a nested loops basically? I mean, what is nested, ma? So, nested loops is nothing but within loop. If we are creating one more loop, that is called as nested loop. అంటే ఒక లూప్ లోపల ఇంకో లూప్ ని క్రియేట్ చేస్తే అన్ని నెస్టెడ్ లూప్ అంటమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఒక ఫార్ లూప్ లోపల ఈ ఫార్ లూప్ లో మళ్ళీ ఒక ఫార్ లూప్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ ఫార్ లూప్ అంటారు. అంటే ఒక్క దాంట్లో ఇంకో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసే నెస్టెడ్ అంటే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్, దాని లోపల ఇంకోటి, దాన్ని నెస్టెడ్ అంటాం మనం బేసిక్ గా. అర్థమైందమ్మా? ఒక లూప్ లోపల ఇంకో లూప్ ని డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ లూప్ అంటాం. సో నౌ విల్ డిస్కస్ హౌ ద నెస్టెడ్ లూప్స్ విల్ వర్క్. Okay, so for that, ma, I will just pause here. For on basic loop for I in range. Range is 0, 6. Range I given here 0, 6 colon. If I given print of I means what happens here, ma? What is the output now? 0, 1, 2, 4, 6. Only less than 6 actually. Now we can run this module. Run, we can see right now 0, 1, 2, 3, 4, 5. But I need 6 also. What we do? Plus 1, plus 1, plus 1. Now we can run this module here. We can see we get the 6 also. 6 also, right, ma? So now the values existed from 0 to 6. Right, guys? Suppose, comma, minus 1 indexing is well basically. Now what happened you can see here. Sorry, not minus 1. Yeah. So minus 1 I'm pausing here. What is the output, right? Up to 4th value. So if you need the maximum value means simply can pass here plus 1. Plus 1 here. Now we'll get the 0 to 6 values. It has been iterated, that is fine. Right, ma? So now this I loop is working properly. It will execute from 0 to 6. So if you don't want this means just remove this one. It will execute 0 to 5 times now, as of now. So within this, I will just create one more loop, guys. One more loop, for example, J is a loop name. In again one more range, and nested loop అనేది 0 నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ దాకా స్టార్టింగ్ 0 ఎండింగ్ సపోజ్ ఓకే 6 మార్క్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ, అది కానీ 0 నుంచి 6 దాకా అని చెప్తున్నాను. సెమీకోలన్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్
ఐ కాల్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా జస్ట్ ఐ కాల్ చేస్తున్నా రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందో రన్ ఏమైందా ప్రతి వాల్యూ మనకు 6 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది మనకు యాక్చువల్గా అయితే కదా 0 6 టైమ్స్ 1 6 టైమ్స్ 2 6 టైమ్స్ 3 6 టైమ్స్ అప్ టు అంటిల్ ఎక్కడ దాకా 5 దాకా ప్రింట్ అయింది కదా బికాజ్ మనం రెండు లూప్ ని 0,6 ఇచ్చాం కదా సో ప్రతిదీ మనకు 6 దాకా వస్తాం మనకు అంటే ఈ లూప్ అనేది ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఐ అనే లూప్ ఏమవుతుంది మనకు 0 నుంచి 6 దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెస్టెడ్ లూప్ ఈ లూప్ ఏం చేస్తా అంటే ఆ వాల్యూస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా సో ఈ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని 6 టైమ్స్ ఉంచేస్తుంది అంటే 0 నుంచి <6 దాకా అంటే 0ని 6 టైమ్స్ 1ని 6 టైమ్స్ 2ని 6 టైమ్స్ 3ని 6 టైమ్స్ 4ని 6 టైమ్స్ 5 6 టైమ్స్ దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ అనేది వాల్యూస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ద వాల్యూస్ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ యూ అర్థమైందమ్మా సో ఈ పేరెంట్ లూప్ అయ్యనే లూప్ అనేది 0 నుంచి 6 దాకా ప్రింట్ చేస్తుంది ఈ పేరెంట్ ఈ నెస్టెడ్ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే కదా ప్రింట్ అయిన ప్రతి వాల్యూస్ ని 6 టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది అర్థమైందా దట్ ఈస్ అ నెస్టెడ్ లూప్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎవ్రీ వాల్యూ ప్రింట్ how many times ma 6 times that is a nested loop basically here clear ma suppose ఇక్కడ నేను j ని కాల్ చేస్తున్నాను suppose guys I will just call j here now we can run what happened you can see what happened ma 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ i ని కాల్ చేసినప్పుడు 0 6 టైమ్స్ 1 6 టైమ్స్ అంటిల్ 5 అదే నేను j ని కాల్ చేసిన ఏమవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 అంటే వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అవుతుంది ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతుంది కదా సో మనం j అనే లూప్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అర్థమైందా సో పేరెంట్ లూప్ అనేది నార్మల్ గా 0 నుంచి 6 దాకా ప్రింట్ చేస్తుంది నెస్టెడ్ లూప్ అనేది వాల్యూస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యువర్ ఐ అంటే 0 నుంచి 6 దాకా ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూస్ ని ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ ని 6 టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని వదిలేసి ఇక్కడ జేఎన్ కాల్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ వాల్యూ ప్రింటింగ్ 0 to 5 6 times that will be fine but the value will be increasing 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 అర్థమైందమ్మా this is how nested loop will work basically I hope it's clear right ma that's good then after ప్రతి ఒక నెస్టెడ్ లూప్ ప్రతి టైం అంటే ఒక నెస్టెడ్ లూప్ అనేది దీనికి సమానం ఒక నెస్టెడ్ లూప్ అంటే 0 to 5 this is one nested loop so one more nested loop is nested loop so nested loops ఎన్ని సేమ్ ట్రిగర్ అవుతుంది ఇక్కడ 1 time 2 time 3 4 5 times less than 6 only of course 5 times అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ సో ప్రతి ఎప్పుడైతే లూప్ 5 times రిపీట్ గా అవుతుంది కదమ్మా ఎవ్రీ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం కి ఒక బ్రేక్ వేయాలి ఒక బ్రేక్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వల్ కి ఒక బ్రేక్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వల్ ఒక బ్రేక్ ప్రతి ఇంటర్వల్ కి ఎప్పుడైతే ఈ లూప్ 5 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైం ఐ హావ్ టు క్రియేట్ బ్రేక్ ఫర్ దట్ పర్పస్ మా ఆ లూప్ నేరుగా సేమ్ ప్రింట్ ఆఫ్ as a string empty string \r it creates one break ఒక బ్రేక్ అని క్రియేట్ చేస్తారు బ్రేక్ it comes next row now we can run we'll see what happens here you can see space unama see 1 by 1 space actually space unaya ardhamaida bangaru this is how the loop will work basically so now my question is ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఇట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే స్ట్రైట్ గా వర్టికల్ గా ప్రతి ఇంటర్వల్ హారిజాంటల్ గా అంటే లైన్ గా ప్రింట్ అవ్వాలి ఫర్ దట్ I will just pass over one keyword is there ma end ani చూడొచ్చు end it makes a vertical
ఇది వెర్టికల్ చేస్తాం మనకు హారిజాంటల్ నుంచి వెర్టికల్ చేస్తున్నాం. యూ కెన్ రన్ రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్ యూ కెన్ సీ. అర్థమైందమ్మా? లూప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? సి పారెంట్ లూప్ అనేది మనకు 0 నుంచి <6 దాకా ప్రింట్ అవుతాం. అవునా కదా కదమ్మా? 0 నుంచి <6 దాకా ప్రింట్ అయ్యింది మనకు. నెస్టెడ్ లూప్ అనేది వాల్యూస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి వాల్యూ 6 టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. either సేమ్ వాల్యూ అది వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. ఇక్కడ మనము j కాల్ చేసాం కాబట్టి 0 1 2 3 4 5. if I'm calling I means 0 0 0 1 1 1 2 2 2. See now we can run the module here. You see what happened? అర్థమైందమ్మా? This is how the loop will work. I hope it's clear, right? So now what is structure this one? ఏ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది? ఏ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది యాక్చువల్గా ఇది? అదే స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ ఏ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది? రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ షేపా? రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదమ్మా, రెక్టాంగిల్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ IJ కాల్ చేసాం కాబట్టి వాల్యూస్ ఉంటుంది. సపోజ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ గా ఇక్కడ స్టార్ అని పాస్ చేస్తుంది, స్టార్. నా వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఆ వాల్యూస్ బదులుగా స్టార్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది దిస్ ఇస్ ప్యాటర్న్ బేసికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా. సో మనము రెండు బోత్ లూప్స్ they're passing సేమ్ రేంజ్ 0,6 0,6 అంటే ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్ వచ్చింది. సపోజ్ ఈ లూప్ అనేది 0 స్టార్ట్ చేసి 6 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది 6 టైమ్స్. ఈ లూప్ అనేది సేమ్ 0 నుంచి 6 టైమ్స్. బట్ ఈ లూప్ నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి I అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ I అంటే పేరెంట్ లూప్. అంటే ఈ J అనే లూపు పేరెంట్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అప్పుడు దాకా నాకు J అనే లూప్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అర్థమైందమ్మా? సో 0 నుంచి అంటిల్ I అంటే I ఎన్నిసార్లు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అన్నిసార్లు నాకు J గాని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని ఇస్తుంది. 0, I. Now we can run. What happened you can do? Now what is the structure? What is structure ma? Left angle triangle. Clear? Same code. Just make on simple changes. So ikkada manaku equal value. If I am passing over here same first loop, second loop are the same range, it means we get the rectangle shape. The second loop will execute till parent loop. అంటే parent loop ఎన్నిసార్లు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అన్నిసార్లు నాకు నెక్స్ట్ లూప్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దెన్ విల్ గెట్ ద rectangle triangle pattern. So I have to make right angle triangle and pyramid cone shape I have to create. In that case, what exactly we need to means? Now you guys understood how these two loops working. అర్థమైంది కదమ్మా? ఈ రెండు లూప్స్ ఎట్లా అవుతుందో అర్థమైంది కదా? షూరా? Meghana and Lokesh, you guys ma? Yes, sir. Lokesh? No, sir. Okay. So now coming to the how to make one right angle triangle and pyramid pattern also discuss. So now up to here there is no doubt, right? Everybody. No doubt, no confusion unda. అర్థమైంది కదా? అర్థమా? అర్థమైంది కదా? That's good. So now we'll see again one more loop I'm going to use because of ఇప్పుడు ఈ రెండు లూప్ అనేది మనకు ట్రయాంగిల్ షేప్ అని తీసుకొచ్చింది కదా. మళ్ళీ ఇంకో బిహేవియర్ చేంజ్ చేయాలి మనం. అంటే లెఫ్ట్ యాంగిల్లో ఉన్న ట్రయాంగిల్ ని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చేంజ్ చేయాలి మనం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి అంటే దీన్ని వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇట్లా. అంతే కదమ్మా? ఇప్పుడు దీని సేమ్ పొజిషన్. దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ లిటిల్ బిట్ రైట్ సైడ్. దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ కింద నుంచి ఒక డిక్రీజ్ చేయాలి మనం. స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. స్పేస్ ఫర్ దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డు. సీ నౌ అగైన్ వన్ మోర్ లూప్ మా. వన్ మోర్ నెస్టెడ్ లూప్. ఎనీ లూప్ ఇన్ K ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. K in again range of 0,
parent loop initial execute 6 times. I will just pass 6 minus 1 5 అంటే అక్కడ నుంచి నాకు వాల్యూస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ రావాలి నాకు అంతే. సో జస్ట్ సెమికోలన్ హియర్, జస్ట్ ప్రింట్ హియర్, ప్రింట్ ఆఫ్ end. What is end ma? It makes a vertical. Just keep one tab space, now we can run. Sorry, not 6 minus 1, 6 we can pass parent loop. అర్థమైందమ్మా? సో ఐ అనేది parent loop అంటే ఎప్పుడైతే parent loop ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ప్రతి దానికి 6 నుంచి మనకు డిక్రీజ్ చేస్తూ రావాలి. డిక్రీజ్ ఎండ్ మీన్స్ ఒక స్పేస్ ని చేసేస్తుంది, ఎంటీ స్పేస్ అనేది కదా. ఇప్పుడు ఎంటీ స్పేస్ ఇవ్వకుండా నథింగ్ హ్యాపన్, యూ కెన్ సీ నథింగ్, యూ గెట్ లెఫ్ట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ. సో ఆ ఎంటీ స్పేస్ అనేది 6 మైనస్ ఐ అంటే 6 కాకుండా 5 నుంచి ప్రతి దానికి ఒక స్పేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఇట్లా. సరేనా? సి ఇఫ్ ఐ గివన్ హియర్ 1 tab space means you get the proper structure right angle triangle. Suppose one more tab space. Now we can run, we'll see what happens here. It is not good size, more little bit, so much of space. Now as well is not right angle triangle kadama. So okay, one tab space iste manaku oka space istadi. 2 tab space means some more space, one more tab means some more space. That is the end basically. I hope it's clear. Suppose ikkada oka tab space, ikkada tab space istunadi. Now we can run this code. What happen, you can see cone is a triangle, cone, pyramid shape, cone, right ma? So this is how I didn't make anything ma, I just give on tab space here on tab space, here on tab space. Now we'll get the, these will be making left side space, these will making right side space, it comes cone shape. Clear guys? This is how you can create patterns. Rectangle, left angle triangle, right angle triangle, pyramid. Anybody have any question? Now instead of this star, if I am passing here I, now we can see here it comes 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5. Suppose instead of this I, if I am passing over here j, now what is the output here ma? 1 means 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3. Clear, right? See how the loop will work on this side. I hope it's clear, everybody, right? So now I have to make reverse it. I have to see now how the pattern is there ma. You can see here it's a cone shape basically, cone, pyramid shape. This one I have to make reverse it. అంటే ఇట్లా ఉంది కదమ్మా, have to make it like this. అంటే ఇట్లా చేయాలి, ఇట్లా చేయాలి, ఓకేనా? ఇట్లా చేయాలి. That is the only thing right now. I have to make reverse pyramid. Reverse అంటే ఇది పైకి వెళ్తుంది, ఇది పైకి వెళ్తే కింద కావాలి. Yes, that is the shape. That one we have to achieve right now. In that case, what exactly we do? So now values are initial గా 0 నుంచి 6 దాకా ప్రింట్ అయ్యింది మనకు. ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 6 నుంచి 0 దాకా ప్రింట్ అవ్వాలి. That is the only thing. Just changes 6, 0. Every interval ki okati decrease cheyali, -1. Now we can run remaining all, just keep the same thing. We can run. What happens you can see. Clear? That's enough, guys. This is how you can handle the patterns. Very important thing ma. Patterns will get compulsory into the question. Either reverse pattern, reverse pyramid, or pyramid, rectangle, left angle triangle, right angle triangle, anything, any pattern maybe your initial also, depends. Clear? You have to practice more for pattern partner. I hope it's clear. That's good. Suppose instead of this j, we just click on n here ma. N is equal to initially, for example 1. For example 1 ma. If I am calling here n, what is the output right now? Same 1 1 1 1 actually. Every interval I have to use 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, like that I have to print it now. In that case, what exactly we need to mean? Every interval n plus r is equal to 1. Initial value is 1. Every nested loop, whenever this j loop will be executing, that time the value will be increasing. +1 +1 +1 +1.
Now you can run this module. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Clear? Clear, ma? This is how. I hope clear. That's good. So these are the patterns will works ma basically. There is no doubts, right? Huh? Having any doubts, ma? Sora, Bhargavi, Jyotsna? Huh? See, tell the truth. If getting any doubts, means let me know. I will give you ma. We have notes. Okay, there is no how to share, right? I will give the code ma. No system, see maximum, minimum number as we discussed, right? Print, how to print left angle triangle, how to print right angle triangle, how to print pyramid shape, how to print reverse triangle, reverse pyramid also you can implement, and how to print like these numbers, how to print like this 1 to 1 to 3, how to print 1 to 1 like this reverse order, 1, 2, 3, 4, 5, 6 as I will discuss right now, the count will be increasing. So that is also examples are there. I will share you this code, okay? I will share this. Classes are the shared, right? Python classes. In that everything is there, ma. You can see in the class work, the last interview preparation. You can enter the questions, the tasks, the last one. 2, Python task using loops. Here the everything is there. You just go through it and just note it, practice. Clear? That's good. So in these are some other things also is we'll discuss that. Just see overview. So up to the patterns is clear right now, right, ma? That's good. Now fizz buzz. One thing is actually fizz buzz. So fizz buzz is nothing but you guys have to iterate some range of value. For example, 1 to 50. So మనమైతే ఒక 1 నుంచి 50 దాకా వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఒక కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమైండర్ సింబల్. I 2 remainder by 2. What happened, ma? 2 remainder by 2. 0. 1 remainder by 2? 1. So atla manamu aa loop ki remainder by some value is equal to 0. Ante ekkada 0 aitundo akkada edo oka value print cheyalani. Fizz ane, buzz ane, your name, something we have to print it. Ardhamainda? For example, you can see, guys. For example, the fizz buzz, it means nothing but I will just loop some values here, ma, for I in some range of values. Range is, for example, 0 to 50 values. It means 0 to 49. I in 50 also, so plus 1. Plus 1. So the loop. If I given here print of I, what happens, ma? It will print from 0 to 50 values will be printed here. Right, guys? ఇప్పుడు నేను కండిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఇక్కడ. కండిషన్ ఏంటంటే if condition, so I is our loop name, within that one the values are present from 0 to 50 values. ప్రతి values కి రిమైండర్ బై 3 ఇస్తున్నాను నేను. రిమైండర్ బై 3 ఇచ్చి ఏ వాల్యూస్ అయితే 0 అవుతుందో, అంటే రిమైండర్ బై 2 ఇస్తే ప్రతి ఈవెన్ నెంబర్ 0 అవుతుంది కదమ్మా. సో ఐ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యువర్ 3. సో రిమైండర్ బై 3 తర్వాత ఏ వాల్యూ అయితే 0 అవుతుందో ఆ ప్రతి వాల్యూకి ఆ ప్లేస్ లో హౌ టు ప్రింట్ as a string of fizz అని ప్రింట్ చేయాలండి. fizz have to print చేయాలి. సో మళ్ళీ one more condition I'll just pass here. elif again one more condition. I remainder by 5. So what are the values getting 0, there I have to print buzz. Suppose the both conditions are false. రెండు ఫాల్స్ అయిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ ఎల్స్ అనే ఎదురుదమ్మా. ఎల్స్ అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని ప్రింట్ అవుతాం. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మామూలే అంటే నార్మల్ ప్రింట్ అవుతాం. అంటే I remainder by 3, what are the values getting 0, there you have to print this. I remainder by 5, what are the values getting 0, there you have to print buzz. Remaining normal value printing. Clear? Now you can run this model. You'll see. So wherever I remainder by 3 means fizz. 3 remainder by 3 0 fizz. 6 remainder by 3 5 0 buzz, fizz, buzz.
This is a FizzBuzz. You can print your name also there. అర్థమైందమ్మా? So FizzBuzz is a keyword basically. Logic. You can print your names also there. అర్థమైందా? అంటే ఏదో ఒక నా నేమ్ ప్రింట్ చేయాలి లూప్ లో. That is use of FizzBuzz functionality. I hope it's clear. Huh? That's good. The next question is, you can see here, create two user input. Create two user input and accept two values. You know what is user input? What is user input, ma? What is prompt? Sorry, input function. Input. We didn't discuss, discuss cheyadama. Bhargavi, meer raaveda. Two class raavedi, one class. What is input, ma? What is input? It's a user input basically. Data get from the users. Okay, I think you have recording sessions, right? Just go through one. Huh? Okay, ante we have two values, ma. There are two values only. For example, a is equal to 50, b is equal to 20. Which one is the maximum? A is the big one, ma. 50 kada. So రెండింటిని కంపేర్ చేసి maximum values print చేయాలి. That is the question basically. You just get two values from the user. The user నుంచి two values get చేసుకోవాలి. Get చేసుకున్న తర్వాత దాని రెండు కంపేర్ చేసి ఏది మాక్సిమం ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. సపోజ్ a is equal to 50, b is equal to 20, which is maximum 50, a value. Suppose a is equal to 10, b is equal to 100, which is maximum. So మనం ఆల్టర్నేట్ గా పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. So if anything, you have to print maximum value. Suppose we'll see. I will just. So, for example, I will just get a is equal to integer of input function, right? Ma, it's a user input. It creates an user input, right? Enter number one. Enter number one. One more input I'll just create here. B is equal to integer of input function. Input of as a string. Enter number two as a string. There are two user inputs to create a ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా. సి బేసిక్ గా a is equal to 20, ఇది నార్మల్ మాన్యువల్ వాల్యూ కదమ్మా. ఇది కాకుండా ఒక ఇన్పుట్ క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ మనం డేటా పాస్ చేస్తాం, యూజర్ నుంచి డేటా గెట్ చేసుకుంటాం. అది కాదు యూజర్ ఇన్పుట్ బేసికల్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ జస్ట్ కంపేర్ హియర్ మా. ఇఫ్ a greater than b, సో a అనేది greater than b means which value we have to print it now? A అనేది greater than b, it means which one we have to print it? Two means b we have to print it, right ma'am? So suppose elif, one more elif condition a less than b. In that case, which one we have to print here? A we have to print it. So in the else block, if it is both are same means else will be trigger. There I will just pass here both are same. Now we can run this code. What happens you can see. You can see ma, for number one I will just pass 123. Enter. Second I'll just pass here 23 only. It's the maximum. Enter now. No. Oh, here B is, we just pass. Okay, so B is okay, I'll just pass A here. Then also I'll just pass A. Now we can run by 66, 87, 566. Suppose now we can run again here. 89, 987. So now it won't work.
విల్ సి గైస్ అంటే ఏ అనే వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ బి, బి కంటే ఏ ఎక్కువ ఉంటే ఏది ప్రింట్ చేయాలి మనము? అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏ అనే వాల్యూ బి కంటే ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి? విచ్ వన్ వి హావ్ టు ప్రింట్ ఇట్ హియర్? a is equal to 10, b is equal to 30, which one you have to print it? b, a is equal to 100, b is equal to 20, which one you have to print it? a value అంటే a అనే వాల్యూ 100, b అనే వాల్యూ 20. సో అదే కండిషన్ ఇక్కడ. సో a గ్రేటర్ దెన్ b అంటే a అనే వాల్యూ b కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఏం ప్రింట్ చేయాలి? అదే a అనే వాల్యూ b కన్నా తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ? a అనే వాల్యూ b కన్నా తక్కువ ఉంది, b we have to print it now. Now we can run this code ma. What happen you can see here. Suppose ఇక్కడ నేను a అనే వాల్యూ 12 పాస్ చేస్తున్నా, b అనే వాల్యూ 23 పాస్ చేస్తున్నా, which is the maximum value 23. Suppose run again now, run 23 12, which is the maximum value? This is the question basically. అంటే టూ వాల్యూస్ ని మనము యూజర్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటాం. గెట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపేర్ చేసి which is maximum, that one we have to put for the user. That is question basically. I hope it's clear. That's good. And the next question is here ma, reverse thing we can just practice, even we can practice ma, we'll try, otherwise we'll see. And finally the factorial number. Factorial number is nothing but, you know, what is factorial ma? Have any idea? What is the factorial number of 5? 5 అనే number కి factorial number ఎంత ఉంటుంది? What is factorial ma? Meghana, Lokesh, any idea what is factorial number? Guy? No idea. So factorial number is nothing but ma, suppose 5 a number ki factorial number find out cheyalante ఆ 5 నుంచి రిమైనింగ్ లెస్ దెన్ వాల్యూస్ ని మల్టిపుల్ చేయాలి. అంటే 5 into 4 into 120 sir. Yeah, 125 of course. So into 3 into 2 into 1. So మన మల్టిపుల్ చేసి వచ్చే వాల్యూవే ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ 5. సపోజ్ ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ 6 అంటే 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to, is the output right ma? So 0 is not there actually. If it is 0 means what happens here? Is equal to also 0 only. So మనము 1 నుంచి కౌంట్ చేయాలి. So for that perspective I have to find out now. Suppose n is equal to 6. 6 factorial number I have to find out now. For that I will just loop here first of all. For I in range of 1 నుంచి 0 means we'll get a 0 also. Make it 0. So I'll just pass 1 నుంచి ఎక్కడ దాకా? So n. 1 నుంచి n దాకా. n is equal to 6. 1 is equal to 6. Colon print of I. Print of I. Now we can run this module ma. What happened you can see here. 1 2 3 4 5 వచ్చింది. But you guys have to find out 6 factorial number. 6 factorial number 6 అని కలమాను. కదా అవునా అవునా? See, if you're finding for 5 factorial number means this will be fine. But now we are finding for 6 factorial number. 6 means 6 into 5 into 4 into 3 into 1. But we have 5 values only. I need 6th value also. In that case, what we do? Plus 1. That's good. N plus 1. Now we'll see here. It will iterate now 1 to 6 values. That's good. The next thing is here, ma. So now now the loop is working properly. There is no issue. Right, ma? ఇప్పుడు I ని ఏదో ఒక వాల్యూతో మల్టిపుల్ చేయాలి మనం. Just understand the logic, guys. What is I now? What is the I value? I యొక్క వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు? 1 నుంచి 6 దాకా ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ ని దేంతో అంత కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేయకుండా మల్టిపుల్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర 50 ఉందని పెట్టుకున్నాం. 50ని ఒకే ఒక వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలన్నా మల్టిపుల్ చేయాలన్నా
అడిషన్ చేయడానికి ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి కంపేర్ చేయరు మనం ఏదో ఒక వాల్యూతో. సో ఇప్పుడు ఒకే ఒక వాల్యూ మన దగ్గర ఐ అనే వాల్యూ, ఐలో 1 నుంచి 6 దాకా వాల్యూ ఉంది. దాన్ని ఏ వాల్యూతో మల్టిపుల్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏమా 1 to 6 ఆల్రెడీ మన వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అర్థమైందా? ఇప్పుడు 6 ని దేంతో యాడ్ చేస్తే 6 వస్తుంది. నాకైతే అవుట్పుట్ 6 కావాలి మనం, కానీ ఒక ఆపరేషన్ జరగదు అక్కడ, ఒక ఆపరేటింగ్ యూజ్ చేయాలి. 6 అనే వాల్యూ కామన్, ఈ వాల్యూని ఇంకో దేంతో యాడ్ చేస్తే 6 రావాలి నాకు. దేంతో యాడ్ చేస్తాం? నాట్ లైక్ దట్ మా. ఆ 6 ని అక్కడ పెట్టుకోవాలి మనం. 6 ఈజ్ అ కామన్. ఆ 6 ని ప్లస్ ఇంకోటి యాడ్ చేయాలి. దేంతో యాడ్ చేస్తే 6 వస్తాం? 0 యాడ్ చేస్తే 6 వస్తాం కదమ్మా. 6 + 0 మీన్స్ 6 + 0 = 6. ఇప్పుడు మనకు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు i అనే వాల్యూస్ ఏమి 1 నుంచి 6 దాకా ఉన్నాయి మన వాల్యూస్. 1 నుంచి 6 దాకా ఉన్నాయి వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ ని దేంతో మల్టిపుల్ చేస్తే మనకు అదే వాల్యూ వస్తుంది. Good. You have to compare your 1. Suppose if you multiply 2 means the count will be increased. 3 means the count will be increased. మనం 1 తో కంపేర్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ అవుతుంది కదమ్మా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ I will just declare any one variable f is equal to 1. సో ఇక్కడ f is equal to f into which one? I is nothing but 1 to 6 values. 1 to 6 values into 1. Now we just print here, print of f. Run this model ma. We'll see what happens here. So just remove that ma. n is equal to 6. I can run. We'll see. 6 factorial number is 720. Suppose if I'm passing here 5 factorial number is I think 120. Like this is how the factorial number works ma. Logic అర్థమైందా? ఎట్లా అవుతుందో అర్థమైందమ్మా? షూరా? కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందా? షూర్ గైజా. సి జస్ట్ రిమూవ్ ఇస్తున్నా. సో ఒక n అనే వాల్యూ నేను 4 లో పెట్టుకుంటా బేసిక్గా. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎట్లా కొనే చేస్తామా? 4 యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్ ఏంటి మనకు? 4 into 3 into 2 into 1. What is output here? 4 3s are 12, 12 2s are 24 into 1 24 only, right ma? సో ఈ అవుట్పుట్ మనకు కావాలి. దాన్ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి దీన్ని ఫస్ట్ ఐటరేట్ చేయాలమ్మా 1 నుంచి 4 దాకా. ఇప్పుడు 0 నుంచి 4 దాకా ఐటరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 వస్తామా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు 0 to 6 into 1 means what happened here? 0 only. That's why we have to start with 1 to 6. సరేనా? సో ఫర్ దట్ so first of all we have to iterate these values ma. For I in range of ఎక్కడి నుంచి 1 నుంచి n plus 1 దాకా, because n means less than 3 only, even 4 also, so n plus 1. So now we can print off I. Run this model guys. We'll see what happens here. Get the 1 2 3 4 5. సో మనకి లూప్ అనే వర్క్ అవుతుందా? ఈ I అనే లూప్ లో 1 నుంచి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ ని ఏదో ఒక వేరియబుల్ తో కంపేర్ చేయాలి, ఏదో ఒక వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి, ఆపరేషన్ చేసి మల్టిపుల్ చేయాలి. ఏ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి? 1 తో కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు I into 2 అని ఇస్తుంది ఇక్కడ. రన్ దిస్ మోడల్ మా. ఏమైంది? ప్రతి వాల్యూ 2 మల్టిపుల్ అయింది 2 తో కదా. I యొక్క వాల్యూ 1 2 3 4. 1 into 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 అది అవుట్పుట్ బేసికల్లీ. అట్లా మనము ప్రతి వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి ఇక్కడ. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ చేసేయండి, అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఈ I లోపల ఏం వాల్యూస్ మనకు చెప్పండి. ఇప్పుడు 1 నుంచి 4 దాకా ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రతి వాల్యూస్ ని ఏదో ఒక వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. ఏ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి? ఏ వాల్యూతో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది? 1 తో కంపేర్ చేయాలి. దాని ఫర్ ద పర్స్పెక్టివ్ జస్ట్ ఎనీ వన్ వేరియబుల్ నేమ్ a is equal to 1. సో ఇక్కడ సేమ్ a is equal to a into which one we have to compare here? I values.
అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ 1 into 1 to 4 అది మీనింగ్ బేసిక్ గా ఇక్కడ అర్థమైందా డైరెక్ట్ ఇవ్వలేము కాబట్టి క్లియర్ సో ఇక్కడ మల్టిప్లై అయ్యి ఆ వాల్యూ మళ్ళీ ఇక్కడ షో అవుతుంది అనమాట ఈ ఏలో సో ఆ వేరియబుల్ నేరుగా ఇక్కడ ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ కాల్ చేయాలి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ నౌ యూ కెన్ రన్ దిస్ మాడ్యూల్ రన్ this is how you can find out the factorial numbers. It's a very important question mark. Patterns factorial number very important. I hope it's clear. Huh? Everybody, that's good. Enough. So discussing your no enough. Huh? Okay, that's fine. You can note it, ma. If anything required, just note it. And Lokesh, Meghana, have any questions, ma? Have any doubts? No, sir. Lokesh? No, sir. Okay. Note it, ma. It's factorial number equation. It's very important. Parent అంటే అవుటర్ పైన ఉండదు టాప్ ఉన్న parent సైడ్ అంటే లోపల ఉంది ఇది parent మోడల్ ఇది parent లూప్ ఇది ఫస్ట్ లూప్ ఇస్తాను parent లూప్ దాని లోపల ఉన్న నెస్టెడ్ లూప్ ఒక లూప్ లోపల ఇంకో లూప్ ని స్ప్రెడ్ ద నెస్టెడ్ లూప్ అంటాం అర్థమైందా ఒక ఎలిమెంట్ లో ఇంకో ఎలిమెంట్ అది కాల్డ్ నెస్టెడ్ యా యు కెన్ నో